Wenyewe. Haya. Father, we thank you for this day. We thank you for this hour. You have brought us here with a purpose. You have convened us because, God, you know what you want us to do. Give us the direction, give us the way. And as we go on, start with us, end with us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we do pray. Amen. Sasa kwanza wacha tujitambulishe. Unajua mtu ambaye anajitambulisha mzuri. Mimi naitwa James Kariuki. Mimi ndiye nasimamia huu mradi as a manager. Yes. Alafu my next is the headmaster. Ajitambue. My name is Paul Ngodo. I'm the headmaster of this school. Kuna deputy. I'm Doro. Yes. Okay. Tuendelee hivyo. Tuambie next. Tuambie jina. Hapa kuna mmoja. Mwingine Kamau. I'm Kamau, a neighbor, and old parent of this school. My name is Jambi. What am I? I'm an urban planner, but that's not the purpose. I am here for something else that we'll discuss later. Thank you. I'm Virginia. I'm a paramedic. I'm nurse midwife. So I came accompanied my uncle to come and support him. And my name is Martin. Welcome and join. I'm an accountant by profession. I work for United Nations. My name is Mwangi Karuri. Martin Kimani here, a family friend. I come from Kirinyaga, but my home area is Nakuru. So I can say that I'm your neighbor. Moro and Nakuru is not that far. Yeah. Nani jitagwo Kimani. Jubilee. Martin is my brother. Sasa tutasema hivi, unajua hii report tuliletwa kwa ghafla na mwenye report ndio sasa ataongea kwanza, mwalimu ndiye mwenye mambo yote. Alafu yeye ndiye ataongea. It was about 2-3 weeks ago. Nilipata simu kutoka kwa my brother. Akaniambia kutokana na yale yenye wamepata na yale yenye wameona, wanataka to make a bit of appreciation to vulnerable children na wenye wako needy, others who are disabled. Anyway, huwa tusemi disabled, tunasema challenged. Sasa vile aliniambia hivyo, niliamua kukuja hii shule kwa sababu I know very well Kariuki here ni ako na challenges, physical challenges, that is PH. Na nikaona ameanza kamradi hapa ka shule na watu wanaendelea vizuri, wanasoma. Ndio nikakuja kumwambia kama kuna watoto wako na challenges, tunaweza taka kuwaona, tuongee nao na tuone vile wanaweza saidika kulingana na vile Martin alinielezea kwa simu. Sasa ndio tumepanga siku na ndio tumekuja leo. Now hapa ningetaka sana tuwe very frank. Yes. Tuwe very frank. Kwa sababu one mission yenye tu wamekuja according to Martin, it is not a profit making mission. Ni just appreciation. Ndio sasa nikasema I requested you yesterday tuwe na watoto watawabi from their mouth challenges zenye wanapata, kwa sababu one, kuna wenye wako MH, kuna PH na kuna wengine wanaitwa wenye wako na both the combined. Lakini kado na hao wote kuna wengine wako na problems za kama za nyumbani, orphans, problems za kutoka kinyumbani.
tukaona ni vizuri kwanza tuone kadhaa hapa, they record, wajue vile wataenda baadaye wafanye, then tujue the way forward. So feel free, unaweza kuambia how you started this school, nia yako, alafu the challenges you have as a manager, na unaweza saidiwa hata na headmaster. Najua vizuri anaona mashida hapa, because I know most of them, some of them, because this school ni shule yenye iko na even IDPs wenye hawakujionyesha kwa government. Najua some of us, even as we are IDPs, kwa sababu tulitoka juu, ndio even these guys are an IDP, kwa sababu walitoka I originate hapa Siberia hapa juu, unaona. Lakini kuna wenye bado hawajaweza kujimudu, bado wanakazana tu na mambo imekuwa ngumu sana. Sasa mimi ni James Kabuki. Mimi nilitoka Mombasa in 1997 mwezi wa 10, wakati Mombasa kulikuwa na crashes. Kulipokuwa na crashes kulikuwa Likoni, kwa tumeajiriwa kazi na hao watu wanaitwa Bombolulu Workshop. Nilikuwa designer huko for about 4 years, alafu kawacha nikaanza kazi yangu Mombasa Likoni. Sasa wakati tulipotolewa huko kukawa na vita nini na nini, nikasema at least tuache nirudi nyumbani kwetu ni hapa Moyo. In 1997 nilikuja hapa mwezi wa 11, ndio nikakuja nikaanza kushona viatu. Niko na talent ya viatu, niko na talent ya nguo na joinery. Ni mambo ya kutengeneza vitu za joinery. Sasa nikakaa 2002 ndio niko na watoto, I'm married. Baada ya kukaa hivyo mambo ikakuja ikawa sasa tukapitana. Ndio ni kawaida, tukapitana na mke, aondoka akaniachia watoto. Sasa ndio nikashindwa what is next. Kaona niko na watoto hapa na hii land kama that land belong to my father. Nikaona hakuna haja ya kukaa hivyo, nikuja nianzishe kitu kama nursery hivi. Nikakuja nikaanzisha nursery. Wakati huo kulikuwa watoto kama 10 hivi. Nikaanzisha mimi mwenyewe, alafu tukaendelea. Wakati huo tulikuwa na mwalimu ambaye ukianza nursery ilikuwa mwaka gani? Kwa 2002. Yes. Nikaanza tukawa niko na mtu wa jikoni, mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mrs. Kamau, na mimi pia nikiwa kama mtu wa kusimamia. Tukaendelea hivyo mpaka kulifika wakati naletewa hata watoto, na lakini ukiangalia the situation ya hao watoto unakuta ya kwamba hata hawezi kuafford hata kulipa even 500 shillings. Lakini kwa sababu nilikuwa ninawahitaji ili kueneza injili ya masomo, tukaendelea hivyo tukiwa na so many problems, kwa sababu wengine wanalipa, wengine hawalipi, wengine ukiwafukuza wanamaliza even 1 week hawawezi kurudi. Ndio tukaendelea hivyo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. For about 3 months tukifunga, nilikuwa na watoto kama 25. Tukaendelea hivyo, next time tukifungua hivyo, wazazi wakaanza kuona kweli kuna kitu ambaye kinaendelea pale, kitu kizuri. Ndio sasa nikaona nikifungua nikaletea watoto wengine, unaona watoto wanakuja 3, 5 hivi. Si kufa moyo, nikaendelea mpaka tukifungua tena. Wakati tulipofunga kafika almost kajaliwa niko na watoto kama 50 hivi. Sasa nikaona ya kwamba najaribu
hata huyo mwalimu niko naye najaribu kumlipa hizo pesa nilikuwa namlipa almost 3,000 na huyo mwingine nilikuwa namlipa 15 wa jikoni. Sasa nikaona ya kwamba na wakati huo nilikuwa nalipisha 1,000. Nikaona ya kwamba sasa najimudu kulipia kugharamia watoto na kulipia na kulipa wafanyikazi. Tukaendelea hivyo ikafika kiwango ambaye sasa watoto wale walikuwa top na wasomesha wanaenda kwa sababu sikuwa na situation nzuri ya kuweza kujenga structure kama hizo mnaona hapo. Alafu nikakuja nikaamua ya kwamba sasa mwaka wa 3 nikasema kwamba watoto wale ambao ninasomesha kwa wakati huu hawataondoka hapa, nitaita wazazi wao ili tukae chini tuweze kuongea ili wao wazazi waweze kuwa wakitoka top class wanaenda wa 1. Sasa wakati nikawaita mkutano, wakakuja tukaongea nao, wakasema wazazi wachache wakasema watatoa watoto wao hapa kwa sababu wameona kuna education ambayo inaendelea na hiyo education inawafurahisha. Na tukaendelea hivyo kufungua kitu kama January nikawa niko na watoto almost 10 class 1. Tukaendelea na wakati huu naendelea kwa ajili walimu. Ndio sasa mwalimu akakuja Chaan, tukawa tuko na yeye. Sasa niko wakati huu niko na walimu wawili, Jan na Mrs. Kamau na mwalimu wa jikoni. Sasa tukaendelea mpaka sasa tuko hapo unavyoona sasa kwa kifupi. Lakini so many challenges tumezipata. Najua wakati unapoendelea na hiyo kazi unakuta ya kwamba zile pesa ambayo unalipa walimu ambao wanafanya kazi hapa, maybe anafundisha for 6 months anaondoka na anaenda kwa sababu zile pesa ambaye anahitaji ile kiwango anahitaji nimlipe. Mimi namwambia kweli wakati anapokuja hapa namwambia mimi ile pesa ambayo nitakulipa kiasi hiki, kwa sababu unaona hii shule pia sio shule ambayo sasa ikafika wakati ambaye tumefika class 3 nikaona Mungu anazidi kunibariki. Sasa tukaendelea mpaka wakati huu tuko na watoto almost 325 na tuko na walimu 14 na tuko na watu ambao wanafanya jikoni watu 3 na tuko na storekeeper na tuko na secretary na tuko na watchman ambaye anatuangalia hapa. Sasa hiyo in short. Yeah. Okay, niulize. Mkiwa hii shule huwa tunasikia shule zingine zinakuwa aided by outsiders kama sponsors, that is hii shule inakuwa na sponsor? Kwa hakika hii shule mimi nimejaribu kuandika so many proposals. Natuma US, natuma wapi, naenda kwa hao watu wanasema wanasaidia people who have got disabilities, naenda mpaka huko, tunaenda mpaka Nairobi na jaza form, lakini sijawahi fanikiwa. Hata huu mradi my vision ile nilikuwa nataka nianze kwa sababu unaona mimi am a disabled person, lakini niko na those experience ya kuguide the disabled people, lakini nimekuwa kwa vikundi na nimekuwa hapa kwa hizo vikundi nikiongoza, nimekuwa na wale ambao wanasimamia disability hapa in this town, nimekuwa na wanasimamia special education for the disabled people. Sasa ya kwamba sijawahi pata any donor, lakini wale zile pesa ambaye parents wanawacha hapa ndio mimi huwa nazitumia. Zile zimebaki baada ya kulipa wafanyikazi for about 3 months, kibaki kama ni 50,000 20,000 ndio najibudu na sema ya kwamba wacha nianze structure kama ni class 4 class 5 hivi, lakini sijaipata any donor from nowhere.
Hata sijawahi enda kukopa loan. Kwa Equity wapi sijawahi. Sijawahi. Swali nyingine. Huwa umewahi pata shida ya kushindwa kulipa walimu wako? Yes, inafika kiwango ambayo unashindwa kuwalipa. Kwa sababu saa zingine unajua walimu ndio wenye shule. Shule ikikosa walimu, hiyo shule haitaendelea. Na hiyo shida ya kukosa kuwalipa kutokana na nini? Hiyo shida inatoka kwa sababu ya wazazi hawalipi. Kama right now kuna wazazi kama 100 hawajalipa hata chochote. Ni kwa maoni yako ni kukataa, kupuuza ama ni wameshindwa kulipa? Unajua so many of them ni wale walikuwa affected by the crashes, wale ambao tuna deal nao hapa Molo. Unajua mtu angetaka kulipa lakini unakuta ya kwamba vile amekaa anashindwa kulipa. Na saa zingine huo mtoto ukimfukuza unamfukuza saa 2, saa 4 yako hapa anangojea uji. Labda kwao hakuna kitu ya kukula, kwao hakuna nini. Sasa unaona huyo mtoto huwezi kumfukuza tena. No? Those are so many challenges ambayo inakumba wakati niko hapa. Yeah. Watoto umesema uko na 600? 325. Na walimu? Walimu tuko na 14. Ni wa TSC ama? Walimu niko nao ni wa ECD na kukua wako na diploma na kukua wako na P1. Those are the qualifications. Yes. Yeah. Basically they are good. Yes. Lakini wengi wao wanavumilia ya kwamba kwa sababu msiwadanganyi. Nikiwaambia mshahara ni shilingi 5,000 ninawalipa in time. Na wazazi hao pia wanavumilia ya kwamba kwa sababu zile pesa ambayo wananiachia wanaamini ya kwamba for 3 months watoto wao wanasoma, wanakula na tunawapatia hizi makalamu, vitabu, rubbers, hizo vitu tunanunua na tunawapatia. Na pia wananiamini ya kwamba kwa sababu education ambayo iko hapa ukilinganisha na other schools, education iko poa. Ni mzuri. Class ni nursery tu? Mwalimu. Yes. Na school fees huwa unacharge how much? School fees tunacharge 35,500 kutoka baby mpaka top. Class 1 mpaka 5 tunacharge 4,500. Lakini ukiangalia hizo pesa kulingana na the situation of na ile life inaendelea nakuta ya kwamba hizo pesa tunawachaji kidogo. Lakini mimi lengo langu sio kutengeneza pesa. Lengo langu ni kuona watoto wamesoma. Kwa sababu kama ni pesa ningekuwa natengeneza, ningekuwa nimewaitisha hata 8,000 na watalipa kwa sababu masomo ni mazuri hapa. Hata the way we are feeding them, na feed vizuri. Lakini nilikuwa nimesema kwamba maybe 1 years ambayo zinakuja, miaka ambayo zinakuja. Siwezi jua, Mungu atanijalia. Kwa njia siwezi jua. Yeah. Lakini wote ni day scholar. Wote ni day scholar. Yeah. Kwa hivyo wanatoka manyumbani kwao. Wanatoka manyumbani kwao. Lakini hata kuna wengine wanatoka saa zile ametoka tu hapa hivi kama alikuwa amekula lunch mpaka kesho. Unasikia? Mpaka kesho. Labda alienda nyumbani akakuta kuna kitu ya kukula. Sasa asubuhi unaona hapa mpaka saa 3. Saa 12 unaona. Kwa hivyo wazazi huwa wanateka advantage akilipa like that 4,000 or 3,500. Anaona atapewa chakula na shule for that 3 months. Actually according to venye tumeevaluate venye ile tendency yenye inafanya kuja hapa, most of the parents from this area sio able parents, because you see our school is still growing.
And parents prefer, wanasema shule yenye inakuwa sio strict kama shule yenye ishakuwa tayari a developed school. So what they do mostly, though we have quality education and we give quality education, there's also the issue of analeta mtoto shule ndio ikifika kama ni lunch time asisumbuke kutafuta chakula ya lunch. Ikifika kama ni break, because there are pupils wenye huwa wanatoka asubuhi, mzazi anamwambia sitakupea chai kwa sababu unaenda kunywa mji kwa shule. So basically most of them, though na sisi watu tunajaribu convert, wakikuja na hiyo aim ya chakula na sisi tunapata chance ya kuwa feed na education. That is what we do. Now apart from this, umesema uko na walimu 14, eh? Yes. What's the other total number of your staff? Tumainasa walimu. We have the total number, we have 19, tukiwa include walimu. So the rest ni watano. There is the storeman, jikoni kuna watatu, and then there is the store. Na sisi sio Wakikuyu peke yako, we mixed. Okay, so your professional background, Ni professional yangu kwa I was a shoemaker. But nimewacha kuja. Oh, so is something that just inspired you, like to enjoy education. Yes. It was the same way. Yeah. It's not out of your profession. It's something that. Okay. Yes. Now, how are you related with the headmaster? Headmaster. Good mwalimu. Lakini we are not related. Or not related family or anything? Yeah. Hata yeye. Hata yeye wametoka Kikuyu, wametoka Elbago. Also mnakutana hapa. Tumekutana hapa kikazi. Kikazi. Yes. Yeah. Whereby you evaluate their performance. Does evaluate performance yao na you can sack them. No, they don't. No, I cannot sack them. What if they don't perform? Unajua kama ni performance, headmaster hawezi kumsack kwa sababu ile kazi ambayo anafanya is doing well. The deputy tumekuwa naye for a long time. So hawezi kumsack. So they are so much dedicated and Yeah. you are very comfortable about that. Yeah. Okay, that's good. Okay, now come to the side of watoto. Kwa maoni yenu, like how you see and maybe your evaluation. Our watoto definitely they have more potential. Yes. And maybe they are now. Wewe mnaona ni changamoto gani wako nazo as children? Wachana ati na tuseme huyu mtoto like for example na mwalimu wetu mnaona shida zenye zitaweza ondolewa kwa huyu mtoto ndio perform better ni kama gani na gani? Wacha niseme hivi na asante sana. Shida ambayo tunaona zinakumba watoto sana. The most big problem in this school kwa sababu kulingana na vile Kenya inakaa sasa, nakuta ya kwamba kitabu kimeandikwa huu mwezi huu, alafu mwezi mwingine inabadilishwa. So kama tutaweza kuwa na textbook za kutosha za watoto kusoma, tutaweza kuwa Na hizo vitabu umesema ni textbooks. Like let's say ukakuwa na textbook huu wakati zenye zinatosha. Unamaanisha kwamba like next year zitabadilika tena. Hiyo ndio challenge sana. That is the biggest challenge which tunapata saizi. Kwa sababu also there are proposals curriculum itabadilishwa. So those publishing companies huwa zinatoa vitabu mbele hata curriculum kubadilishwa. So when the curriculum has been changed, tunakuja tunapata zile vitabu tulikuwa tunasoma when the syllabus has been released to go outdated. So we keep on changing the books, and also you are seeing we don't have anybody who is giving us the money to go and buy the books. So venye tunafanya like this term we plan for every term, tunasema this term tunanunua za class 5, this term tunanunua za class 4. So tukinunua za class 5 this time, then tufike next term tununue za class 4. Then tutaona tena zenye tulinunua last time za class 5 zimechangewa. So we end up going back again to buy another set of books. And then also we have other challenges as our total, like there's the books and there's also
the school fees challenge. Because apart from mzazi kulipa school fees, kuna how does it affect the child? Mzazi ndiye akona duty ya kulipa fees, lakini ujue we are also here because these teachers want to be paid. That money we get from the school fees. So wakati tunafukuza mtoto wa shule, we are not happy that we are sending them home, but also we are being forced by the circumstances. Because we must, the school is very competitive, the schools around are very competitive. Performance yetu ikienda chini, we will be learned trust, na itamaanisha even if you are trying to help them so much, we will not be able to help them so much. Wataenda ku-transfer, and then you have another challenge, you are getting so many kids. As we are going, the performance of the school is better, then the image is improving, but the challenge we are having is that wazazi wanaleta mtoto, anakuja analipa admission fee, maybe anakuja analipa school fees. The first installment analipa about 1,500. Then the parent anakwambia at the end of the month nitalipa. You end up kumsukuma, at the end of the month inafika halipi. Only to go and find out that the same month yenye mzazi alisema atalipa, akapata na challenge nyingine. Like nikachukua mtoto nikapeleka hospitali. We have been having those cases. David anaweza confirm, nikachukua mtoto nikapeleka hospitali. And then some kids wanaenda nyumbani, anaenda nyumbani anarudi, namkuta akilia pale kwa gate. Unamuuliza what is wrong, anasema mimi nimekuta hakuna chakula. Ananiamuuliza na utawezaje kusoma kama haujakula? So hata kama tunafukuza tunaona inafika mahali there's some things which are beyond your means. Hakuna kitu yenye unaweza fanya. So those are the basic challenges zenye wanapitia. Alafu kitu kingine ambacho challenges ambayo tuna face, unakuta kama ya kwamba tuko na walimu kama 14. Unakuta the salary ambayo mimi nawalipa. Unakuta ya kwamba mwalimu amesema hawezi kuendelea. Sasa unaona huo mwalimu anakuambia mimi naacha ka. Sasa huwezi kumpromise nitakulipa 10,000 na haya unakuta ya kwamba huyo ukileta mwalimu mwingine, unajua huyo mwalimu ameenda na walikuwa wamezoeana na watoto. Sasa kukuja mwalimu mwingine kitambo wazoeane, unaona hapo patakuwa na gap. Sasa those are the challenges ambayo mimi huwa na face. Nini inaitwaje? You run from Monday to Friday. You don't do Saturday classes. What about on holidays? Okay, tuition ni legal, but do you have other programs ziko ndani ya shule zina incorporate watoto? So what we do, we've planned that for a long time. That tunasema watakuwa kikuja Saturday, and even we propose it for a long time, but there's an issue of how much are the teachers getting from the school, because we tell them unalipwa monthly, unaona, but also the amount of money they are receiving is very low, such that if you tell them they are going to have extra duties, then they demand extra pay, unaona. So if the main issue is if we could be paying those teachers well, of course paying well does not mean waforsiwe kukuja kazi. They themselves will do it, because the amount you are giving them, it will be very easy to convince them to come. So the basic barrier we have is that our resources are very low compared to the workers which we have. The workers may be many, they may be willing, and also when you umesikia manager amesema, we try to get qualified teachers, very trained teachers. Those teachers who have been here, the trained teachers and the qualified teachers, ni kwa sababu they are doing it not because of the salary, but they are doing it because of the personal inspiration. Anataka, I have a passion for teaching kids. That is why you see the performance is good. Even though the teachers are not paid well, the performance is good, because the teachers themselves ndio wanataka kujitolea kufunza watoto. Alafu nani, the founder, what is your vision? Unajiona wapi in life? Mi vision yangu ya 2030, nilikuwa nataka kama Mungu atanijalia, kwa sababu mimi ninapenda Mungu kwa sababu najua ya kwamba huu mradi in vision 2030, najua huu mradi utakuwa mkubwa, na nilikuwa nataka tuna so many of the disabled kids, na tulikuwa tumeongea na one of wale ambao wanasimamia kids in this region katika Nakuru County. Tutawaweza hao watoto tunawa mix, instead ya kukaa tu mtoto is a disabled person alafu nampeleka special schools. Nowadays not like that. Nowadays what nakuwa mixed. The way you see in short unasema you want to make a rehabilitation center. Yes, yeah. Okay.
Yes. Oh, so that they can mix with the others. Yes, with others. Oh, okay. Yeah. Yeah, it's a good idea. A lot of you like more segregated or maybe as if they don't belong to the society. Yes. Yeah, good thing. Na in future tulikuwa tunatarajia kwamba kama Mungu ataweza kutujalia, kwa sababu tuko na watoto wengi hapa na tutaweza fungua tuwe na boarding ya boys, tuwe na facility. Unajua kama saa hizi tuna compete, kuna computers ambazo zinahitajika za kufunza hawa watoto kulingana na technology. Sasa hizo computer kama tutaweza pata pia naona ya kwamba hizi mjengo ambayo tuko nazo unakuta ya kwamba hizo mjengo imeweka dirisha kama leo, kesho unakuta mtoto amevunja, saa zingine kumenyesha, unakuta ya kwamba baridi inapiga hawa watoto. Nataka kuongezea hawa watoto unaona makubwa sana. Unakuta wengine wafuta wazazi watu wanakuja tu hapa wanasema mimi nimemfukuzia mtoto skatani lakini sina pesa. Kiangalia yule mtoto hata uniform saa zingine itanishika. Juu for example kuna customer kwa class amevaa gambut ndio siku tulifungua shule mpaka jana. Sasa nikipigia mzazi ananiambia wewe acha tu akuje na hizo gambut for 1 week nitatafuta pesa ya kununua. Sasa unakuta hawa wengi ni wachafu juu nguo ni moja, sweta ni moja, unakuta yule mtoto hapo ukimwangalia anaenda private school hapo mtoto wa private school. Na yule tuseme kama yule mzazi yako akona upendo yule mtoto asome hiyo shule. Unakuta maybe yeye anaenda kibarua. Analeta ile kidogo kwa school fees, anakosa viatu na uniform. Okay, now wazazi huwa na how parents of support as much as they don't have resources, as much as hawana pesa, but do they like encourage the kids? They come kaa chini maybe kuona vile mtaweza saidiana either through resources. Wazazi wenyewe ama wanatuma watoto wao chukua watoto waipenda. Yenyewe niseme hawa wazazi ni wazuri kwa sababu kama saa hizi tuna talk class. Wakati talk class tunapomaliza lazima tuwaite ili tuweze kujua wale watoto wao. Tunafanya kitu kama graduation na watoto, lakini ukiwaita wazazi they are good, wanakuja na discuss, tunakaa chini na walimu na discuss na wanatoa maoni yao, na sisi pia kama manager natoa maoni yangu pia, na waalika walimu wanatoa maoni yao, alafu tukiona mahali ambayo kuna shida tunatatua. Pia the end of the year huwa tunawaita pia, tukifunga shule tunakuja nikiwa na kitu kidogo, tunanunulia soda, tunakaa chini, tunaita wageni, alafu tuna discuss ile tutaendesha hii hadi. Yes. So they don't take advantage of maybe the care you are giving to their kids. Si ati wanaangalia tumelipa pesa, hiyo ni shida yako sasa. At least they come back to what we assess now. What we do, basically, there's the part of the parents. Yes, kuna ule mwenye anaweza sema nimepeleka mtoto huko, kazi yangu kama mzazi nimemaliza. But there's also apart from me and the deputy, there's the manager. I am not challenged, she's not challenged, but the manager is challenged. So there are those parents ambao wanasema I cannot nipeleke mtoto wangu kwa Kayeki with his state and me as a normal person nitakuwa nikikosea. Then there are those parents ambao pia if they have those fees problems, hata tukituma watoto nyumbani, they are very cooperative. Like there are those parents sometimes wanaona maybe kuna shida ya maharagwe, mwingine anaona kuna shida ya mahindi. So they may opt badala ya nikuje nilipe fees na maybe this school needs to use these things, wanakuja wanajitetea wanasema hata kama sijapata fees na nimepata kitu fulani, that is what I believe. So generally we have supported them na tumeona they are very cooperative. Yeah. So ni kukosa sincere. Yeah, sincere love. I think they are good. Okay. That's good. Yeah. No? So
if we are to expand more classes, like kuongeza, do you have space or is just here? The space we have. You have a space. Space kidogo. Hii unaona vile nitakupeleka around, then you will see. Yeah, but it's a small space. Yeah. Lakini kwa hakika huu mradi vile tunavyopeleka kulingana na ile experience tuko na mimi niko naye, hata watu wengi in this town wanashangaa, lakini kwa sababu ya Mungu na kwa sababu ile watu wale tuko nao, tuko kitu kimoja, we are working as a team. Nimesikia mention kwamba one of the vision yenye ungependa ni hiyo ya computerize at least watoto waweze kucompete na computer class. Muwe na computer class. Yes. So like right now ile computer kwa nayo ni hii yenyu pekee. Ni pekee tu nayo. So if I probably may ask, penye huko saa hizi unaweza ukapata kama ngapi ndizo unaweza sikia ni mzuri, si ile ya mingi ya kila mtoto. Computer zile nitaweza kuona kama nitaweza pata kama 20 na enough. Yeah. Yes. Na watoto hawezi share like ukapata kidogo, watoto hawezi share. Wataweza share. Wanaweza share. Yes. Maybe to add on that, you know, you work as a team and you discuss those issues. So I was proposing to him, but they have to have a computer for every child. The school starts like we get about those 20 computers. We set a specific lab for those computers, where all the classes, lessons will be set at kila class iko na certain lesson on a certain day ya kwenda ku access those computers, rather than getting kila darasa na kila mtoto apatiwe those computers and they will not be there. Kama PE venye hamwezi kutana wote kwa uwanja. Yeah, this is tunakutana wote kwa uwanja. But now as it is growing, I don't know, what about activities kama sporting? What the space you have, where do they go for recreation? Kuna kiwanja iko hapa chini. Huwa tunapatia mtu mwingine, watoto huwa wanatoka hapo wanaenda wanachezea. Kitu kama free ama mna rent? Ni free. Okay. Lakini hata hii nyumba unatuona sio yetu. Hii si ya shule. Hii ni kulipa watu tunalipa. This house. Yeah. So basically what you are saying, school is on your father's land. Na hiyo ni size gani? About half an acre. Yes. Yeah. Yes. Lakini challenge ingine ambayo tuna face, tuko na watoto ambao wangependa kuja hapa, lakini unakuta ya kwamba wanakuja kwa shule, lakini wanakuja kama wamechelewa kwa sababu maybe alikosa transport, alikosa wanatoka mbali. Lakini wanataka kuja shule. So naona ndio shida ambayo tuko nayo. Okay. Na huku kuna kuwa na like vans za transport for other schools. Hata private ziko. Unalipia mtoto anakuchukuliwa. Haya, kuna mashule yenye wamenunua basi zao. Lakini unakuta kwamba kutravel mtoto mdogo na pikipiki hivi for 1 month ni risk sana. Even on the head basis. And that niongezee inaleta problem kwa hiyo mambo ya fees collection. Because mzazi, like there's some children who come from a place called Tayari, and I think from here to Tayari is about more than 5 kilometers kupanda, and then it is Monday morning, the school is not running because the income has not been generated so well. Unafukuza mtoto, but you wonder nikimfukuza from here to Tayari atachukua more than 1 hour, afike nyumbani akute mama ameenda shamba. So you risk huyo mtoto, unamriskia life yake kutoka hapa hadi kwenda huko. Na shule yetu is registered for education. That's good. I think maybe this time tazaongea na watoto kadhaa. Yeah. Maybe here for them. Wako ni class zote ziko?
tuliwachagua classes zote. Walichagua at random ndio niwaambiwa. Sasa unaweza enda you meet them there. Huko. Kila mtu anaweza chukua una hoji hivi, unasikia mwingine hivi. Sawa.